Aduonum abo apem pepepe omaya share ememu nyina mache aha eye radio link 89.1 ensempi nasisu o my Ghana mu na no payments nkonwa mpanyufo aboa no samufa so ne sokroje na mebekenkan ede amamo na menkai wo Kaseɛ yi etwa ne ho afa information centers ahodro iso Righteous Radio ewo Blue Cross Zagidi Information Center Aboso Ampusco Barbering Saloon Black Avenue Kraza Kwaso Dompin Barbering Shop Agrobeso Choba Bush Canteen Esheye Choba Abna Doctor Total Filling Station Wamu nyina so Kaseɛ mu na no pay na sa wo koye nkuku Kaseɛ mu abefo ntentamfidie no so a eye www.radiolinkgh.com ensemi nyina gu ho ubetimi akenkan bi na watie bi wo ho Facebook eye Radio Link 891 YouTube eye Radio Link GH eho nyina Kaseɛ etwa no ho afa honom na menkai wo sansam no ne edi emu akotene no ebi enie Ghana mampanyini na adodankwa ekufu ado ede atodwa wo kyerem se aban gusu eye adwuma se adan ho nsam a ayeden wo man Ghana mu no eniema betimi atotoye na Ghana ni bia ebenya baabi ede ne ti atro na enu echi enana na akomia enso ade ato Ghana mabunu nyina enim se emabunu mo homoden se afi wo beto abane Kaseɛ ama mampanyi na nado ene MPP amanyokuo no na aboa ama wo mo hiade nyina aban no so etimi asomu bi ede ama wo mo sa enso so ena minority leader majority leader ede ato aposifo enim se wasra aposifo afi abato ne ehia sundwe pa enu nti hotspot ahodo na aposifo na kasa aduaduemu ahwe ehu wo man Ghana mu no wo mo enhwe se wo mo beboa ama asundwe etimi aye adwuma enso so ewo ho ebie na odododio na no da na watwe awie ye beto dwa se Jamestown na nyasam ketwa MPP ne NDC maburu de boani na numu no empanyufo akyem se wose na nanom nyina emremu na ema asundwe enya adwuma sabra ye kase COVID-19 ehun sunsun so man Ghana mu no akwa kodru 487 emu 316 ena eti na nanom ensie edo ensampi ka ho ena no pemesi nkonwa mede esom kenkanfo ye me ahwene nana ya afra kwatin ensam no nenkyeremu enie Ghana mampanyi nana adodankwa ekofu ado enwada wakwa ye commission yi ebi na eye National Mortgage and Housing Finance Initiative womo edwumadie ni hyehyeye ahodo a ewo ho se wode ebeboa ama adan ho nsam baabi omanfo de wontiri beto wo man Ghana mu anu abrase na ne sa enti eye 219,000 units no no ekoso tema na wode eboa wo man Ghana dan honsami mampanyini na adodankwa akufado enwada kobie ano na numu na mampanye akufado edi tudwa wo kyerem se aban no aye krado pa se adan honsam a akwa atwe wo man Ghana mu a eto de bia ordinary Ghanaians Ghana fo binom enya baabie mfa wontiri ento no wo behwe na wasini nyina no kwan na aboa amobibia so eho ahenha no ewo saa ne maimu mampanye na adodankwa akufado ekyeremu a saa hawo nyina kwaye ensase ho ensam eboa ya nedede daso wobi ko han dan ye eboa daso wobi ko pe edan bi ato eboa daso saa ne mani nyina ka ho bi anenne amo man Ghana adehye dodo no a enya baabi emfa wontiri ento nanso aban de hyehyɛ pa egu akwan mu a bibia da na kwan mu kama saa hawo no enche bia etuo betwa ama Ghana fo nyina da ye nyansundwie ewo dan ho ensam emu na aboa ma bibia timi akoso ewo ano
no ɛwɔ na wakyerɛ mu sɛ naban no ɛntena ase naban no ɛnyi sɛ wɔyi n'ani ɛde afiri saa haw yi so ɛyɛ ade ehia ne papaapa na sɛ saa nneɛma nyinaa totɔ din a ɛbɛboa nso ama ɔman Ghana yɛ economy sector no ɛno nso atumi akɔ n'anim na aboa ma Ghana esikasam atumi agyinagyina ne nan so ɛyie mampanyin na adoda nkɔ akufo ado akyerɛ mu sɛ saa haw yi ɛyɛ ade a atena ɔman mu akyɛ paa nanso MPP aban no ayɛ krado sɛ haw no nyinaa wɔbɛsi ano na ɛdan ho nsɛm nyina da atumi atodin na ne Ghana ni bia bɛhyɛ ne bia obi a obaabi ɔde ne titro obi a obaabi a wɔda ma na soma adwo no asa ni pɛi atumi anya asomdwe no anya ahoɔden ɛnso ayɛ adwuma aboa ama nneɛma atumi akɔnkan mampanyin na adoda nkɔ akufo ado kyerɛ mu a ɛsan sɛ nei enkura kɛseɛ mu ɛdan boɔden na nsase boɔden ti no ɛne wɔmanfoɔ akɔpɛ ekuro ti baabi ɛna dodoɔ no a sisi wɔn fie a wɔbɛkɔ no baabi a ɛnse sɛ yɛsi dan kura asie no na wobi asi dan ɛde asi hɔ ɛnam so amɛnɛ ɛwokɔ mmeammea hodoɔ bi a sɛ yɛhyɛ da ahyehyɛ sɛ dan no ne nyinaa sa so ɛkwan dedamu ne adeɛ no wokɔ mmeammea nie ne nyinaa wɔmanfoɔ aka bom asisi dan no hanyan ɛna egugu ɔkyɛm sɛ ɛha adwene papaapa ɛba sɛn so a na nneɛma a ɛyɛ social amenities bi ɛsɛ sɛ wɔn nsa ka na ɛboa ma community na anasɛ kuro no etimi to mpɔn no wɔn nsa ntimi nka na ne nyinaa de hawo ba na ama kuro no ka na ɛka ɛkyerɛ wɔn pontuo mu ne sa enti aban ayɛ krado paa sesa haw ne nyina da no ɛnkyɛ bia ɛtuo betwa na Ghana ni bia ofra no sɛ Ghana ni bia no wɔnya baabi de ne ti ato ama asundwe aba na no nso ama ɔman Ghana yɛnsi kasam atimi agyina yie Ghana mampanyin na adoda nkɔ akufo ado ɛbra na National Mortgage and Housing Finance Initiative wɔpa wɔn dwumadie ho ɛntoma no ne nsɛm a wɔde tu dwa no ebini. Our nation has not done enough to promote house ownership in an organized and equitable manner. The land tenure system, lack of effective regulation, and legal framework have together worked against this very important sector of our economy. The evidence suggests that Ghanaians spend a considerable part of their income on rent, especially those living in regional capitals and urban cities. The cost of houses on the market exceeds the means of many ordinary workers who have no hope of ever owning their own homes during their working lifetime. Despite an annual supply of about 40,000 housing units, we are unable to meet the annual demand of some 70,000 homes each year. The housing sector deficit is the result of our inability to deal with the high population growth and rising rural-urban migration, among others. Anya yekwati aye Ghana mampanyi His Excellency Nana Adodankwa Akufu Ado na wo edan ehun nsem ye mu no kane panyina na wo hwe nkitahudie ho ensam so ede ema NPP amanyoko no na enen wono na ye managing director Emma State Transport Company STC eye nana akomia eno de srade to Ghana mabunu nyina nim sa afia bato no mabunu nto abana kasia tele Emma MPP amanyoko no ne mampanyina na dodankwa akufa dresan se eno nkoa ne amanyoko ewo man Ghana sase so adwene mabunu ho pa na wadwene wo man daache ho papa pasa daache eniema besesa ama mabunu asomadwe wo mo na ahoto atimi aba ne santi aban ba ye de onye bi kura mpo no mabunu hunu sense san ya ban kane nenka Unemployment Graduate Association nenka hita wo mayi mu adechi adesen wo ye kire ene we mu ye adechi we mu ye nenso efiri bra MPP aban ba ya wode nhihye pa bi gu akwa mu te say National Youth and Employment Agency wo mo hihye ye gu akwa mu na napko nso beka hoyi ene Ghana for ye sode a yete Unemployment Graduate Association so mo ye kire Ghana for se da bi ana o se ne mabunu when sesa mo gina so na moto aba na kasia ede mama mpanyin na nado ene MPP amanyoko no ewa afi abatuo mu na nankomia de nsɛm nyina tudwa
ebra wo friends and trefo nhyiamu enu adana MPP amanyukuo no ede nsempɔ ne nsem da hodo a wo mo ema Ghana fo nyina fa nsɛntrefo so sɛ nsɛntrefo yi munsom na nsempɛi monka enche Ghana fo sanhyehyɛ a aban die gu akwan mu no ebinie na no na komia de sanchechemu nyina ba ye ɛna woto so a wo kyerɛ mu sɛ aban hyehyɛ ahodo mu no ewo ho se beboa pa ma ne manyina koya no ntia dan ho nsɛm mpa mampanyi na nadedan kwa akufado eka ho asɛm anu ada na probo mu wankran mantam kura mpo no aban na sɛ adwene sɛ National Rental Assistance Scheme enta bia wo ba bedanadi na sɛ wada no na dia ɛno na boa ama mabunu ye Ghana mabunu atimi anya bosia na wanya bi ede ahenhan dan asomdwe mu a emfa haw bia ma na nkoba sade chi ababunu woda ha wonam ha wo fa hesene ha ba bia du ti beto na ye de na ya dwendwene wo ko hon ma wakwa akwaje dwete kakra na ne wo de akwa han wodan na no ne krampo no aban hye ya waye ne sei efie wura no mu asa mabunu be henhan modan na watena mu no wanum sika no se kwa ba se babunu ni twia ewo ma ne bre na wode atua se sika na no bosome na wode tua na saa bosome no baburu ne nkotua sika ne nto aban fotuo mu na nkoye se sika na kwakodi aban nkyɛn efie wura no a wode wodan ama saa babunu no a wotemu no account bank account na ne bosome hyehyɛ no gu ho na babunu yi tua ne kakran no nti bosome woje akatua wate kakra na wode ahua wodan ka enkoba se fie wura se o meje enfie nan esika enfie miensa enfie mienu na babunu yi nya bi na afa nani nyina apode am woye no ho hwe nya yi eba se ya na awre ho ya na tete pa ne senti Ghana mabunu nko akoma nto wonyam na wonhwe sa afie bato no wo beto aba ne kese ama MPP na aboama sanhye pa we nyina etimi awiemu payo ede ama oman Ghana na akomea ensem ne bini. It's happening now. It's not just a promise. Now, housing, we all agree, is a major problem facing young people in this country. And I am sure many of you media people sitting here, I suspect all fall into the category of young people between the ages of 21 and 40. I'm sure many of you go through this problem of finding accommodation that is affordable. We all know that the population of this country has kept way ahead of the provision of housing. So there's a housing shortage. Some estimate it to be about 2 million units of housing. The result has been that rent is quite high, but more crippling is the issue of rent advance. That the young person who has finished school or who's planning to get married is faced with the problem of accommodation and rent advance. You have to pay 3 years rent advance. Many young people end up taking loans from their workplaces and so on to be able to pay for rent advance. The NPP is going to relieve the young people of this burden of rent advance. What the NPP has in store is what we call the National Rental Assistance Scheme. Now, this scheme will be set up very quickly in the next 4 years of the NPP. Now, this National Rental Scheme for young people has the following features. It will provide loans to Ghanaian youth at very low interest so that you can pay for rental accommodation. Anya yetie ye na akomia mananso ho. Wo wiye na wo to so a wo kire se enei enyuma wonsam aban na bomodin papa MPP aban Ghana fo se mukọ empaibo na mukọ munkotodwani mu a wo bia mompaye ma MPP ene mampanyi na nadodan kwa akufado na aban yi ba ye eni enyuma pa de ahyeta wo man Ghana mu ama efiri afempem yenu ene edunso elibesi afempem yenu ene edu enkrum no enyuma aban enam akwanuasa so na wadi ahyeta wo man mu ebru 2 million na kyesa wayade pa wayade na Ghana fo mpene no na no na wachem se nnwuma no ebinom ewo honom
ɛwɔ ɛyɛ public sector ɛno no aban no ayɛ adeɛ papaapa ɛwɔ hɔ ɛhɔ krampo no ɛsɛ wohwɛ public sector hɔ no mu a bɛsɛ 778,000 jobs ɛna aban na kreti wɔ hɔ afei wokɔ former private sector nso a ɛhɔ nso ɛyɛ bɛsɛ ɛyɛ 268,000 ɛno nso aban no ayɛ adeɛ papaapa ɛwɔ hɔ ɛsɛ sɛ aban no wɔmanfoɔ ɛpene no afei aban no nnwuma ahodoɔ a wɔayɛ ɛde asom ɔman Ghana abo ɔman no ɛyɛ bebree ɛnɛ one district one factory aban no hyɛ mu kena papaapa mɛnɛ ɛmɛbu no nya so mfa so mansi mu ɔman yɛ fa na baabi a wɔmanfoɔ ɛdi so dɛ ɛkyerɛ sɛ ampa aban no yɛ adeɛ yie na na akɔmia kyerɛ mu a ɛnyɛ wei nkɔ ne aban no ayɛ ɛnna ni sɔde hunu mfie 9 a ɛsan so di wɔn anim a wɔsɛ Ghanafoɔ sɛ Ghanafoɔ nsanto aba ɛmfa mama mpanyin Kufuado na for more to do more no ne ɛka akyerɛ bia ba ne mpropro ne nyinaa fa hu wɔ man so se hu sampa sɛ deɛ Ghanafoɔ didi amen ɛmɛbunu ho atɔ wɔn no ɛyɛ ade ehia papaapa ne sa enti aban na yɛ bi mfie 9 Ghanafoɔ ne titiri ne mɛbunu wɔnsan ɛmfa mama mpanyin na do dankwa Kufuado ɛne MPP aban na nnwuma no pii ɛmra wɔ man yi mu. But the record of the NPP still stands that we are the only government that set up a vehicle to provide jobs for young people directly. There's the NYEP. Now, after coming back into government in 2017, we have continued, restructured the so-called JIDA, and we have continued the modified version of the NYEP. And so many jobs have been provided under it. Now, since 2017 to the middle of 2020, the NPP government has created over 2 million direct and indirect jobs for the Ghanaian youth. 778,000 in the public sector, 268,000 in the former private sector, and 1 million jobs in government job creation programs, including the famous NAPCO, which has 100,000 young people directly employed. The breakdown for the government-created programs, the 1 million jobs, include Planting for Food and Jobs, 762,000 jobs. NAPCO, which I've already mentioned, 100,000 jobs. The National Entrepreneurship and Innovation Plan, under my good young friend, Mr. Kuma, 92,000 jobs. National Identification Authority, that exercise provided 35,000 jobs. The Outgrower Value Chain in Agriculture provided 7,000 jobs. The Ghana Commercial Agricultural Project for Young People provided 11,000. The Forest Plantation Program provided 84,000 jobs for young people. Health and medical personnel employed over the period, 65,000. Teachers and non-technical staff for Ministry of Education, 74,000. Lecturers in tertiary institutions, 6,700. And of course, the Youth Employment Program, formerly the NYEP, formerly JIDA, has provided 185,000. 89.1. What day? ɛne yɛkɔtie yei ɛyɛ managing director Dema State Transport Company Nana Akomia na yɛda so ayɛ gyinaban no anwuma ɛne nhyehyɛ pa ahodoɔ a wɔde ɛsom ɔman Ghana mampanyi Nana Dankwa Kufuado ɛno de ya mampanyi asan so abɔ ne hoɔden akeka ne ho ɛnam so ama ɛyɛ anyinama hoɔden ɛho nhyehyɛeɛ ahodoɔ mu no wɔde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ pɔn ɛnam so ama pɔn power generating station wakwa kopa ɛho entoma ɛno so wɔde ɛba bɛboa wɔ man Ghana pa na wakyerɛ mu sɛ ɛno no ɛyɛ hyehyɛ pa ɛbɛso wɔ man Ghana ɛwɔ nyinama ahoɔden ensemu ɛbɛboa ma yɛn kanea ho sam atimi agya ne nan so bɛsɛ mfinhyia aduasantam a ɛbɛboa wɔ man yi papa ne sa enti Ghana fo nyinaa wɔn ɛfa wɔn gidie enhyɛmu na wɔn ta yaban no akyi na mampanyi na Nana Dankwa Kufuado ɛno ada
wɔkɔpa we ho ntoma no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ naano da koraa wɔde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Volta River Authority ama ɛhɔ nso no wɔkɔ ɛkɔpa ebi ho ntoma sɛ no bɛsɛ 6.5 megawatt solar power plant ɛwɔ Laura afei Upper West Region Laura Upper West Region ɛhɔ nso wɔkɔpa ɛho ntoma a ne nyina da wɔde ɛboa sɛ bɛyɛ a wɔman Ghana nhyehyɛeɛ ɛfa nkanea ho nsɛm no ɛbɛgya ne naso na ɛnkɔba sɛ bɛtɔ da bi wɔman Ghana dumso ɛba bɛdi yɛnya nkanea ɛde bɛyɛ adwuma no na ho nsɛm ɛkɔ akɔyɛ den na wɔkyerɛ mu sɛ saa pɔn generating station yi a ɛwɔ pa ɛho ntoma anasɛ wɔbia no naano dai no wɔ afe apem ahenkono aduɔwɔtwe emienu 1982 ɛna ne tɛban sɛ de yɛ adwuma no ɛwɔ tutu mu a no ntie free saa brɛ no bɛsi ɛnei a yɛ kasɛi na ɛho dwumadie ɛne ɛho nsɛm akɔakɔyɛ bibia wɔ hɔ ɛde ama wɔ man Ghana ɛne sɛ nei nyankopɔn adom mampanyin kufo ado atu ho na mmɔn na wɔkɔ akɔbia no ne sɛnti ɛbɛboa wɔ man papaapa ama yɛn kanea ho nsɛm no ɛgyina ne naso a sɛ yɛka dum so paa de a wɔ man Ghana wɔnyi ne sɛ Ghana yɛbɛhunu bi saa brɛ yi a yɛkasɛi ɛwɔ MPP na pɛn so mampanyin na nado dankɔ akufo ado wɔbie pɔn power generating station no ano no ne nsɛm a wɔde to dwa ebini. Government will continue with its efforts to support the energy sector so that it can address all the challenges it faces, particularly the considerable financial burden on the sector posed by the excess power capacity contracted by the Mahama government. Our determination to make Ghana a net exporter of electricity to the region is unwavering. I therefore charge VRA, which has been in this export trade for some 50 years, to ensure that it expands the frontiers of its current operations to countries like Mali, who require additional electricity supply to meet their development needs. Not only will this allow us to meet our own objectives, but will also underline the spirit of cooperation, which is the foundation of ECOWAS, of which currently I have the honor to be its chairperson. Our commitment to the electricity sector includes our obligations to the global efforts on climate change. Government will continue to support renewable energy development, such as hydro, solar, and wind. The Pualugu multipurpose dam and Laura and Kaleo solar power plants buttress this point. I encourage the Volta River Authority to explore the development of a hydro site on Oti River and collaborate with the Ministry of Energy on the other hydro sites of the Pra and Cobra and Tano rivers. Anya yekotie yei aya Ghana mampanyin His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ado na dwumadie bi ekoso a na edin da so no aya professional dialogue series na enwada na sa dwumadie ni nyina koso na nsoma mampanyin dada aya John Dramani Mahama ekopie mu ewo dwumadie no ase na ho no ode tudwa wo kire mu se mampanyin Nana Adodankwa Ekufu Ado ejina baabi eka se NDC aban no wo mo anya hwe amfa to table so say aban ba won fa mo ne ho bra pa de a ene no wodi yaw pa wa bre bi obeti sansam ne bia na wodi MPP aban ne ho yaw na wono John Dramani Mahama woni mu kurampo no wonim say MPP aban no eba ye no na sika kakra ewo ho eye $270 million ya na edo my Ghana fotuo mu say yemfa entetere wo my Ghana yemfa mo man ne ho bra e mo man ne nkwankan na wo man no entimi nkwa nanim nanso ene MPP amanyoko mu mpanyifo timi gina baabi kasa ya ma meto hwe ye ba ye ne awenam ne nyina manaka no mpe kwatere kwa ana bibia ni ho asika kra na bi ni ho ye de bebo man ne ho bra ye ne ana nkakra ya pe baabi do man Ghana agina abre bi obati sansem ne bia na ne nsunu guni gem se MPP fo no kra de mo ne na bonsa ho pa na no kra no se wo ka na wo ka akyekye mu akye ama Ghana fo nyina da enso atimi te asie ye na asade mampanye da John Dramani Mahama professional dialogue series ase wo church sansemi mu no ensam no ebini. Ladies and gentlemen, contrary to the impression created by Nana Akufo-Addo that he inherited nothing from me,
and that he inherited a mess. I left him revenue from 2 new oil fields, the 10 field and the ENI Sankofa fields. I left him with $270 million in the Ghana Infrastructure Investment Fund. I left him with more than $207 million in the Stabilization Fund and about $300 million in the Sinking Fund, with which the final payment of the COFOR Eurobond was paid on maturity in 2017. As for the 2020 growth, the economy that was sold to us as being resilient and capable of withstanding shocks for at least 3 months without any external intervention could not stay afloat without IMF support for more than 3 weeks. Excuse me, I'm the one coughing this time. Even worse, the rate of borrowing by this government has dazed many observers. The IMF in its Sub-Saharan African Regional Economic Outlook forecasts the current rate of borrowing and debt at a frightening 76.7% debt to GDP ratio. Ladies and gentlemen, unfortunately, it's my unpleasant duty to inform you that Ghana is back to HIPIC status under Nana Akufo-Addo and Ken Ofori-Atta administration. Anya yekotie yei eye mampanyin dada John Dramani Mahama na said okasa na no asese aprobone ade no enya de da fam kura nti amani mu nyina ya ne ya oho nti okasa kura ohu ana se wopese ba no enu nti enchemu a wode ma ye efa $270 million a wochese woja na chire edema MPP aban a MPP fo chese wanya kapre wo honom na obeto wakabuburo na bibia ni honom no emu nchemu ode ma ye bi ena enrada yekọ ekotie yen na mefa mani nchemu ewo edom Kaseɛ no atena ye emu mrahye bedwafie opanyina wada dom Kaseɛ no mrahye bedwamu ayo nmonyamfo wo sei chemen sabonsu so ame abato mpasua so mrahye bedwani eno no na wade atodwa wo chem so obesre bambo adwumekuo wo mommo se hotspot ahodo a wo mo chese wo identify wo my Ghana mu miamia ahodo asantemantemu ne kuramu che esum ntakrache kuramu Kaseɛ no omo behwe ema wo mo bambo no emu aye den pa wo ho sesi aye kasa ka be se enefo aduanan nan na wo my Ghana ekwa akoto aba ebre na dru ho ebre na so awie wo besre pa wo momfa wo nan sifom na won hwese bambo no wo betimi agire mu pa ehie onmonyafo oseichei mensabonsu. Banditry, hooliganism, partisan thuggery, so-called attempts at secessionism, etc., etc. The impact of civil unrest in neighboring Nigeria and the threats of terrorism in Burkina Faso and Mali, the effects of COVID-19 on the economy, and by extension on peace and security, should be worthy of our attention. The threat to our security due to increased political activity pose a clear and present danger. I know from experience that there is hardly any general election that has not witnessed hiccups and some turbulence. Oftentimes, there are pockets of violence which call for the state to tighten security. Anya yekotie yei eyo monyafo wosaichei mensa bonsu nanu nachi and minority ranking member on Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs Committee of Parliament, Honorable Inus Afuseni, wano so kire mu se enmonimu ya emrase bedwano ebehia hyehye pa bambo adwumekuo ne de egu akwan mu efa afi abato ho na etimi amagana fo nyina da won ho so ehunu sampa ahane habambo no emu odin pa wo manfo betimi ada ama wona som adwo wo mu Inus Afuseni. And pray to military security establishments to rise to their freedom, to uphold the purpose for which they were set, for which the states ahead of every decision, ahead of every activity, ahead of every movement they were making towards securing a fair, transparent, peaceful
credible and accountable elections in December 2020, particularly on the 8th. The minority worked with the majority, and particularly the majority leader, to fine-tune the Vigilantism and Other Offences Act. All of us sitting here cannot pretend to know that this country is still within our body. Probably a security establishment, especially the police, who are the friends of the civilian society, will know that there might or there is conscious, deliberate effort to use vigilantes. Enya Yekotie a minority ranking member on Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs Committee of Parliament, Honorable Inusa Fuseni. Adishmaima Mejina and Semiso na mede anopa Kaseɛ ni nyina aba na wieje. Memphas da Emma News Department aboafo a okunche nsamigu nkrata so. Ene samufo panyini bawa mabi nkum weja Ericus streaming live on Facebook. Kwadwomrepa ejina fidene chino chinchim ni mfruma kenkanfo ameje pene sommo ene benada anopai eyemme ahweniye nana ya afra kwaten medamase emammo enitia enyado na me sorry de eja usu e the link ago am show dwumadie no eto asomo ofidie no ena heya makramo.